So we will exchange the activities of different organisms also. In the seasonal assembly, different humanist organisms members will participate. Not only from Convergence of Culture, Humanist Party members are there, and community members are there, and World Without members are there, and Silo's message members are there. So every person attending in the seasonal assembly, they will exchange, they will communicate their activities, what happened in the last 3 to 6 months. Now, after the COVID, we could not continue that process. But now, today, we planned today Convergence of Cultures weekly meeting day. So we planned this day as the seasonal assembly day. I think in July or August, we can physically meet. I think we can possible a physical meeting of all the humanist movement members in Kerala or in any other part of the country, Mumbai or Tamil Nadu. I think so. I expect so. Today, we gathered here to exchange our ideas and communicate our news, our activities, about our activities, what is happening. These are the things we want to discuss here. Very shortly, we will discuss what is seasonal assembly for the new members. And Sudhir Gandodra will do some ceremonies. This will end by 9:30. I think some will come in between this program. So this is the thing as introduction. So I welcome all the members who are participating in this seasonal assembly. Very heartfully, I am congratulating. I am welcoming all of you. So I invite Mr. Abdul Aziz to talk about what is seasonal assembly. Excuse me, I will do a brief translation of what he said in Hindi. Okay. Yes. लक्ष्मण ने सबका स्वागत किया और ये बताया कि जो सीजनल असेंबली है वो साल में 4 बार होती है, 21 मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को। और अभी हम लोग ये सीजनल असेंबली ऑनलाइन कर रहे हैं और हमारा प्लान है कि जुलाई अगस्त में हम लोग एक फिजिकल मीटिंग भी रखेंगे जहां केरला के सारे मेंबर्स को हम बुलाएंगे और देश से दूसरे लोग भी उसमें आ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि अभी थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे खासकर नए लोगों के लाभ के लिए कि सीजनल असेंबली होती क्या है, आज का क्या प्रोग्राम है, फिर हम सेरेमनी करेंगे, हम सेरेमनी क्यों करते हैं, इश्यूज के ऊपर हम बात करेंगे और फिर लोग अपना जो लोग चाहेंगे वो अपना मूवमेंट के बारे में या मैसेज के बारे में उनका जो अनुभव है वो 1 मिनट में शेयर करेंगे। तो अब उन्होंने अजीज को इनवाइट किया है कि वो बताएं कि सीजनल असेंबली का मतलब क्या है और इसका पर्पस क्या है। ओके, ओवर टू अजीज। Thank you, Lakshman ji, Sudhir Gandhotra. After a long while, we are assembled here by online to understand and participate in seasonal assembly. The main topic or underlying why this seasonal assembly is going on. We know every activities of humanist movement is based on the ideologies of great Silo. If we read or understand the life of Silo, all the activities is based on Lotta. Lotta means a 12-year cycle and its effect on the human life. The season, we know the universe, we are part of the universe. So the lunar system, its impact on human life, especially in health sector. If we study
Unani, Ayurveda, prophetic medicine, like we can see it is all connected and arranged with the seasonal medicines and changes are happening in our life. For example, in old days, if a doctor fixing an operation, he will consider the lunar cycle. Then only he will fix this operation. Why? The blood circulation and its effect directly connected with the lunar system. The seasonal changes very much affects our lives. That is the importance of the season. And seasonal foods, if we check the Ayurveda, there is special system for the rainy seasons and summer seasons. The treatment also based on this season's food, treatment, and everything. So it is very, very important to understand the seasonal changes, and it's important to our health and life. And also in psychologically, mood changes also happening regarding the seasonal changes. So I humbly request to know more, Sudhir Gandotra will introduce the second part, what we mean by these seasonal meetings and it's important. Thank you very much. Thank you, Asiska. Mic is mute. Sudhir sir. Sorry. Right from the time that human being has inhabited the earth, they have observed their environment, nature, sun, moon, stars, and behavior of other living beings. For survival and in accordance with in harmony with the ecosystem, and to predict certain future events, human being has been doing all this. Being in synchronization with the process and nature, it was essential to avoid hunger and shortages, which could only trigger death of people or the extinction of entire culture. This is how the ancient civilizations like indigenous civilizations, communities such as Greeks, Mayans, Incas, Nordics, Mapuches, and others, they developed a very close relationship with the environment and an important worldview that led them to give a transcendental value to the change of season. Silo recovered all these things, all these moments of celebration, prayers, and gratitude of our ancestors and placed them in the humanist movement. With many things, Silo recovers and recreates ancient traditions that humanity always carried forward. And one of them is precisely the celebration of change of season. We know there are many celebrations happening with the change of season. And these are linked with the basic questions of how human beings ask themselves about nature, cycles, and their own changes. The cycles of life reflected in an instant on a particular date, conditioned by astrological and natural events that affect the environment. For example, the time of harvest. It goes from day to night, from life to death, and so that the sun rises again, and with it there is a rebirth. Humanism is always related to that rebirth with the repositioning the human being as the central axis of life, relying on the experiences we have and conceiving rebirth from there, from a dark society to a brighter, more joyful and more full one. Our activities change even in cities with the rhythm of the seasons. You know, when the rainy season is there, we work in a different way. When there is winter, when there is summer, our activities change. There are festivities of each town. Everywhere people celebrate the different weathers in different ways. And even the change of the year, you know, we all celebrate a new year. And these are particular to each culture. Their styles differ. And it is these milestones, these seasonal changes that are probably the only common dates among all the humanity. For example, all over the world, people celebrate a new year
There are cultures who celebrate it on different days, but they celebrate a new year. People celebrate the day of, for example, when the paddy is taken home, and so many things like that. They celebrate rain, they celebrate winter, they celebrate summer. And this allows us to meet and celebrate unity in diversity. So what are we going to talk today is that we are interested in connecting with our inner strength, always contributing to the world from diversity. We believe in diversity. We say there is beauty in diversity, there is unity in diversity, and we celebrate that diversity. We all feel the need for a profound change for each one of us and for the whole world. And in this way, we move towards a happier human being. In the situation we are experiencing, many of us are looking for a path, a change in which we feel that we are contributing the best, helping to display that spirit that is expressed in diversity. Silo told us in one of his books, you are not a fallen star that is falling towards the earth, but you are a brilliant arrow that is flying towards the heavens. You are the meaning of the world, and when you clarify your meaning, you illuminate the earth. मैं इसको छोटे में हिंदी में बता दूं कि सीजनल असेंबली का जो पर्पस है, इंसान अलग अलग कल्चर्स में मौसम के बदलाव को सेलिब्रेट करता है. उदाहरण के तौर पे सर्दी है, गर्मी है, बरसात है. उसके बाद हम नया साल मनाते हैं अलग अलग दिनों पे. हम खेती के कुछ दिन मनाते हैं. तो इस तरह इन चीजों को सिलो ने रिकवर करके मूवमेंट के कैलेंडर में डाला है. और आज उदाहरण के तौर पे लोग जो नया साल मनाते हैं या ये जो मौसम जो ऋतु परिवर्तन मनाते हैं, ये शायद पूरी इंसानियत में एक कॉमन चीज रह गई है जो हम सब में साझा है. तो इसको सेलिब्रेट करना, इसको खुशी के रूप में मनाना हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम और लोगों से जुड़े, खुशियां बांटें, ताकि हमें भी खुशी हो, लोगों को भी खुशी हो, हमारे अंदर और दुनिया में बदलाव हो. सिलो ने कहा कि आप एक खत्म हुए तारे नहीं हैं जो जमीन की तरफ नीचे गिर रहे हैं, लेकिन आप आसमान की तरफ जाते हुए एक तीर की तरह हैं जो दुनिया को बदलने के लिए सारा काम करता है. धन्यवाद. Yes, Lakshman. I will translate in Malayalam. In few words, I will translate in Malayalam. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സീസണൽ അസംബ്ലി ആകുന്നത്? മൂവ്മെന്റ് ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ, അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ സീസണൽ ആഘോഷങ്ങള് അതിന്റെ ഭാഗമായി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്? മനുഷ്യർ ഭൂമിയിൽ അധിവസിച്ചതിനാൽ അവരുടെ പരിസ്ഥിതി, നക്ഷത്രങ്ങൾ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വഭാവം നിരീക്ഷിച്ചു. അവരുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായും യോജിച്ചും നിലനിൽക്കുവാനും ഭാവിയിലെ ചില സംഭവങ്ങൾ പ്രവചിക്കുവാനും വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യർ അങ്ങനെ ചെയ്തത്. പട്ടിണിയും ദൗർലഭ്യവും ഒഴിവാക്കാൻ പ്രകൃതിയുടെ പ്രക്രിയകളുമായി സമന്വയിക്കുന്നതിന് അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമായിരുന്നു. ഇത് ആളുകളുടെ മരണത്തിനോ ഒരു മുഴുവൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ വംശനാശത്തിനോ മാത്രമേ കാരണമാവൂ. ഗ്രീക്കുകാർ വിവിധ സംസ്കാരങ്ങൾ, ഗ്രീക്ക് സംസ്കാരം, മായൻ സംസ്കാരം, അതുപോലെ തന്നെ മാപ്പൂച്ച് സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ പുരാതന തദ്ദേശീയമായ നാഗരികതകളും സമൂഹങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുമായി അടുത്ത ബന്ധവും ഒരു സുപ്രധാനമായ ലോകവീക്ഷണവും വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് അങ്ങനെയാണ്. നമ്മുടെ കീഴിൽ നിന്ന് ആഘോഷത്തിന്റെയും പ്രാർത്ഥനയുടെയും നന്ദിയുടെയും നിമിഷങ്ങൾ സിലോ വീണ്ടെടുക്കുകയും അത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഉൾച്ചേർക്കുകയും ചെയ്തു. മനുഷ്യരാശി എപ്പോഴും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന പുരാതനമായ പാരമ്പര്യങ്ങളെ പല കാര്യങ്ങളിലും സിലോ വീണ്ടെടുക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവയിൽ ഒന്നാണ് കൃത്യമായി സീസണുകളുടെ മാറ്റത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ആഘോഷം. അത് പ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചോ ചക്രങ്ങളെക്കുറിച്ചോ സ്വന്തം മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചോ മനുഷ്യൻ സ്വയം ചോദിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ചോദ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെ ബാധിക്കുന്ന ജ്യോതിശാസ്ത്രപരവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ സംഭവങ്ങളാൽ
വ്യവസ്ഥാപിതമായ ഒരു പ്രത്യേക തീയതിയിൽ ജീവിതക്രമം ഒരു നിമിഷത്തിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അത് പകൽ മുഴുവൻ രാത്രി വരെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. അങ്ങനെ സൂര്യൻ വീണ്ടും ഉദിക്കുകയും അതോടൊപ്പം ഒരു പുനർജന്മമുണ്ട്. അതായത് ഉദയാസ്തമനങ്ങളെ മനുഷ്യത്വം എല്ലായ്പ്പോഴും ആ പുനർജന്മവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്ര അച്ചുതണ്ടായി പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും നമുക്കുള്ള അനുഭവങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പുനർജന്മം സങ്കല്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇരുണ്ട സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ശോഭയുള്ളതും കൂടുതൽ സന്തോഷകരവും കൂടുതൽ പൂർണ്ണവുമായ നിലയിൽ താളത്തിനനുസരിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിൽ മാത്രമേ നഗരങ്ങളിൽ പോലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാറുന്നു. ഓരോ പട്ടണത്തിലെയും ആഘോഷങ്ങൾ, വർഷത്തെ മാറ്റങ്ങൾ പോലും ഓരോ സംസ്കാരത്തിലും പ്രത്യേകമാണ്. ഈ നാഴികക്കല്ലുകൾ, കാലാനുസൃതമായ മാറ്റങ്ങൾ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു തീയതിയാണ്. അതിനകത്ത് ഏകത്വത്തോടെ കണ്ടുമുട്ടാനും ആഘോഷിക്കും ഈ സീസൺ ടുഗദർ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു, അനുവദിക്കുന്നു, നമ്മെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. Abu will discuss. He will talk in words about the relevance of convergence of country in our Indian scenario, particularly in this scenario. Okay, I need Abu to talk few words about convergence of country. Hello, am I audible? I'm using my Bluetooth. I don't know, I'm audible to all or not. Please tell me. I'm traveling, I don't have my this headphone. Am I audible? Please. Hello? ശബ്ദം കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. volume. Pardon? വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? This is my maximum. Okay, okay. Audible now? ഓഡിബിൾ ആണ്, ശബ്ദം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങള് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൈക്ക് കുറച്ചുകൂടി അടുത്ത് പിടിച്ച് സംസാരിച്ചോ. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. So I have to switch off this Bluetooth and switch off video also. Otherwise I cannot bring the phone to my mouth. Okay. I will do it. Am I audible now? Hello? Yes, perfect. I hope I am audible. Perfect. Perfect. Please go ahead. Yeah. Now my phone is close to my mouth. Okay. I listened to Sudhir Bhai and Lashman Ji and our Ashish Bhai. And our topic is seasonal assembly celebration. Actually, I was wondering what this topic tried to convey. When I heard Sudhir's talk, there's a spark in my mind. That is, when we observe the universe, the nature, there is change happening. Every season, there is a change. In the spring, we see a change. In the winter, we see a change. In the summer also, we see so many changes in the universe. So in the same way, there must be some change within us also. There must be change external and internal. We see the change external in the universe. And in the same way, we must be able to see changes within ourselves. This is the spark of thought coming to my mind when I listen to this discussion. Without change, we cannot move forward. No change means death. When we say he is dead, it means there is no growth.
Now we are coming back to the thought of convergence of cultures, why it is relevant in our present India. I need not tell more about that. Why convergence of cultures is You are on mute, Abu. Please unmute yourself. നിങ്ങൾ മ്യൂട്ടാണ്. So it is a high duty, Herculean task nowadays. People are not thinking about this. Every media, everything, even movies are made to polarize the people. So it is a big challenge in front of us, we the humanist movement people, to break this, to face this challenge. So we need intentional works. We need to plan, we need to design more, focusing on this, how we can bring people close together, breaking all barriers of caste, religion, state, everything. Actually, we are thinking about വീണ്ടും മ്യൂട്ട്. there is no narrow patriotism. We think beyond all this. And when we come to the context of India, we forget about the states. We forget about the caste, religion, politics. We must come out of narrow partisan politics, political spirits. Then only we can give a hope for the humanity to go ahead. And thank you all. This is the small thought I would like to share with you all. Thank you. I will do a brief translation in Hindi. मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दूंगा तुरंत। अबू ने बताया कि उन्होंने अभी तक कई बातें सुन के उनको सीजनल असेंबली की जो महत्वपूर्णता है उसका अनुभव हुआ। और दूसरी बात उन्होंने की कि आज जो समाज में लोगों को बांटने की बात बहुत ज्यादा हो रही है और उसके कारण हिंसा हो रही है, ये समाज कहाँ जाएगा। ये बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को इंसान के रूप में, एक दूसरे को इंसान के रूप में देखें और इज्जत करें ताकि ये हिंसा खत्म हो। थैंक यू। ബൂക്ക പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു സംക്ഷിപ്ത രൂപം ഞാൻ മലയാളത്തിലേക്ക് പറയാം. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെയും നമ്മുടെ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് കൾച്ചറിന്റെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനം ഇന്ത്യയിൽ, ലോകത്തെമ്പാടും തന്നെ, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ അനിവാര്യമായി മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം ഹ്രസ്വമായ തന്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് നമുക്കറിയാം, ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളെ മതത്തിന്റെയും വംശീയതയുടെയൊക്കെ പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല, ലോകത്തെമ്പാടും സംഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. മനുഷ്യരാശിയെ പല വംശീയത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും മതങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഗോള മൂലധന ശക്തികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി, ചൂഷണങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലും നടത്തുന്നത് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടം ആഗോള മൂലധനത്തിന്റെ കയ്യിലെ കളിപ്പാവയായി മാറിക്കൊണ്ട് അതവർക്ക് ഏറ്റവും വളരെ ലളിതമായി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് ഈ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരെ ജാതിയുടെയും അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭിന്നിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യരുടെ മനസ്സിൽ മതത്തിന്റെ വർഗീയതയുടെ വിഷവിത്തുകളാണ്. അത് എല്ലാ മേഖലയിലും, സർവ്വ മേഖലയിലും, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ, അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിലും വളരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുന്നതിനും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ഒരു മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി
ഒരു മാനവികമായ ഒരു ലോകം നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം ഏത് മുൻ കാലഘട്ടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ചും വളരെ വളരെ അനിവാര്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടം. അതിൽ വ്യക്തി തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനത്തോടൊന്നിച്ച് നമ്മൾ സ്വയം മാറിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളുടെ മാറ്റത്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് അത്രയും വലിയ ഒരു അനിവാര്യമായ ഒരു സമയത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകുന്നത്. ഈ ബോധ്യം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നതിൽ ഒരു സാധാരണ ജീവി എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം എന്ന് മാത്രമാണ് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാനുള്ളത്. അടുത്തതായിട്ട് സെറിമണീസിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഉള്ളത് സുധീർ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. അദ്ദേഹം ചില സെറിമണീസ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറയും. I invite Sudhir to describe about what is ceremony and do some ceremonies. After that, each member can participate in this discussion. You can ask any question regarding humanist movement, any organism, ideology, way of working, everything. Whatever you want, you can ask here. Okay, I invite Sudhir. Thank you, Lakshman. We have a very interesting situation that we have people from different parts of the country, and we have a friend from abroad also, Monica. Monica, you are welcome. This for next few minutes is the formal part of the meeting, after which we will have informal part where everybody will have their say. They will share their experiences and they will share their suggestions. आज बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग हमारे साथ हैं और हमारे साथ बाहर से, देश के बाहर से मोनिका से है वो हमारे हैं। अभी और कुछ समय तक हमारी मीटिंग का एक फॉर्मल पार्ट होगा जहां पहले से निर्धारित की हुई गतिविधियां जो हम बातचीत कर रहे हैं वो होगी। उसके बाद वो हिस्सा होगा जिसमें लोग अपनी बात खुलकर कह सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस, अनुभव जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे सेरेमनीज की। इन आवर लाइफ देयर आर मेनी मोमेंट्स दैट वी सेलिब्रेट formally with some or the other ceremony. I request everybody please mute your audio and start your video. सभी लोग अपना ऑडियो बंद रखें और वीडियो स्टार्ट रखें तो सभी के चेहरे सभी को दिखते हैं तो ऐसा लगता है कि हम एक साथ हैं। When the video is on, we feel that togetherness. अपना ऑडियो बंद रखें ताकि अगर आपके आसपास कोई शोर है तो वो सबको ना सुनाई दे। സാധ്യമായ ആളുകൾ എല്ലാവരും അവരുടെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കണം. So we are talking of ceremonies that we do. For example, when there is a birth in the family, we celebrate. When there is a death in the family, we have a kind of ceremony there. When there is a marriage in the family, we have a ceremony. And like this, there are different occasions of life when we have different ceremonies, where people come together and they have something in common. Many times they share a meal and stuff like that. We are building universal human nation, a new culture where all the cultures will remain, but they will be in interaction with each other. They will not be fighting each other. There will be no violence. We are talking of universal human nation. This kind of new world that is coming up, that is existing and taking shape, also needs certain ceremonies. And from that point of view, Silo has introduced some ceremonies for us. So these ceremonies are done on certain occasions. And today we will do one ceremony. And so we have many different kinds of ceremonies that we do. These are available in the book that is called Silo's Message, where there is a chapter on ceremonies and you have different ceremonies there. Today,
since our dear friend Prakash's wife Beena has left this world, she has left the body has died. So we have a ceremony called death, and we will do that in a little while. हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जिनको हम अलग अलग विधि कहेंगे, हम संस्कार कहेंगे, उसके साथ हम उसको मनाते हैं। उदाहरण के तौर में फैमिली में एक नए बच्चे का आना, किसी का मृत्यु होना, विवाह होना, इस तरह अलग अलग मौके होते हैं जब हम वो एक समारोह करते हैं जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं, कई बार भोज करते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते हैं, एक दूसरे की खुशियां बांटते हैं। तो हम जो एक नया विश्व बनाने की बात कर रहे हैं जो कि हमारे आसपास ऑलरेडी एक शेप ले रहा है, तो उसके लिए सिलो ने कुछ इस तरह के समारोह सेरेमनीज को इंट्रोड्यूस किया है। और आज हमारे साथी की पत्नी अपने शरीर को छोड़ के इस दुनिया से चली गई हैं, तो उस उपलक्ष्य में हम एक सेरेमनी करेंगे जिसका नाम है मृत्यु का संस्कार। तो अभी हम थोड़ी देर में वो करेंगे। और ये जो हिस्सा है हमारी मीटिंग का, ये फॉर्मल हिस्सा है जिसमें हमने पूर्व निर्धारित जो प्रोग्राम है वो हम कर रहे हैं। थोड़ी सी देर में, शायद 7-8-10 मिनट में, हम अब इस कार्यक्रम का दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे जिसमें आप लोग अपने अनुभव को शेयर करेंगे। उसके बाद जो हमें आज एक्टिविटीज करनी चाहिए उसके बारे में आपके व्यूज, आपकी बात वो रखी जाएगी और वहां से हम अगले कार्यक्रम की शुरुआत कर पाएंगे। Lakshmanan, you want to translate to Malayalam before I do the ceremony? സെറിമണിയെ കുറിച്ച് സുധീർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ വളരെ ചെറിയ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങളോട് പറയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കൂടാതെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അബൂക്ക തേടിയും അല്ലെ അസിസ്ക അതിനകത്ത് കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അപ്പം നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് ഒരു സാർവലൗകികമായ സാർവദേശീയമായ ഒരു മാനവ രാഷ്ട്രത്തിനു വേണ്ടി, ഒരു മാനവ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മളുടെ ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആഘോഷങ്ങളും സാധാരണഗതിയിൽ തന്നെ മനുഷ്യർ നടത്തുന്നുണ്ട്. ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും വേണ്ടിയും അത്തരത്തിൽ സിലോ ചില ആഘോഷങ്ങൾ, ചില ആചാരങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പറയാം, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ സെറിമണി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 8 തരത്തിലുള്ള സെറിമണീസ് ആണ് സിലോ നമുക്ക് വേണ്ടി സർവീസ്, വെൽബീയിങ്, പ്രൊട്ടക്ഷൻ, മാരേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒക്കെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സുഖത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള, ഒരു കൂട്ടായ സുഖത്തിനും സൗഖ്യത്തിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സെറിമണീസ് നമ്മൾ പറയും. അതൊരു ആളുകൾ കൂടി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരു ഗൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ അത് വായിക്കും, അതിനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളെല്ലാവരും അത് മനസ്സിൽ സങ്കല്പിക്കുന്നു. ആ രീതിയിലാണ് ആ പ്രവർത്തനം പോകുന്നത്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിലോസ് മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ സെറിമണീസിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഓരോന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ഡെത്ത് എന്നുള്ള സെറിമണിയാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, നമ്മളുടെ സഹപ്രവർത്തകനായ ശ്രീ പ്രകാശന്റെ ഭാര്യ ശ്രീമതി ബീന അകാലത്തിൽ നമ്മളോട് പിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അവർക്ക് ഒരു ചെറിയ അസുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ കുറെ മാസങ്ങളായി കഷ്ടതയിലായിരുന്നു. അവർ ഇന്ന് നമ്മളിൽ നിന്നും അകന്നു പോയിരിക്കുകയാണ്. അവരുടെ വെൽബീയിങ്ങിനും അവരുടെ മരണാനന്തര ജീവിതം സന്തുഷ്ടകരമാവട്ടെ എന്നും ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഓക്കെ സുധീർ, കണ്ടിന്യൂ. I will do the ceremony in English and Hindi simultaneously. Is that all right? Okay. Okay. How we do this ceremony is that we sit straight with our eyes closed and we follow imagining what is being told. हम लोग इस सेरेमनी को कैसे करते हैं? हम कोशिश करते हैं हम सीधी पीठ के साथ बैठें, अपनी आंखें बंद कर लें और उसके बाद जो कहा जा रहा है उसको अपनी कल्पना में अपने सामने लाएं और वो चीज करें। इसमें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में वाक्य कहूंगा
ताकि ज्यादातर लोग समझ पाएंगे। ഇവിടെ So, आप നിങ്ങൾ കണ്ണു അടച്ച് നിങ്ങളൊരു നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കുക, ഒരു നോർമൽ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുക, കണ്ണു അടച്ചിരിക്കുക. സുധീർ ഇത് വായിക്കും. ആ വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാനസികമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്യുക. ഒരു വളരെ ചെറിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്കിത് തീർക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. Let's close our eyes. Please अपने आंखें बंद कर लें. Life has ceased in this body. इस शरीर में जीवन नहीं रहा. We must now make an effort to separate in our minds the image of this body from the image of the person we remember. अब हमें कोशिश करनी है कि हम इस व्यक्ति को जिस रूप से देखते थे उसमें अब हम उस व्यक्ति को इस शरीर से अलग अपनी यादाश्त में पाएं, अपनी यादाश्त में रखें. हम इस व्यक्ति को इस शरीर से अलग देखने की कोशिश करें. This body does not hear us. This body is not the person we remember. ये शरीर अब हमें सुन नहीं सकता है. ये शरीर वो व्यक्ति नहीं है जो हमारी यादाश्त में है. May those of you who do not feel the presence of another life separate from the body consider that although death has paralyzed this body, the action this person carried out continue and their influence will never end. आप में से जो लोग इस शरीर से अलग जीवन को नहीं महसूस कर पाते, वो ये समझें, ये समझने की कोशिश करें कि हालांकि मृत्यु ने इस शरीर को पूरी तरह से रोक दिया है, परंतु इस व्यक्ति ने अपने जीवन में जो शुरू किया था उसका असर कभी खत्म नहीं होगा. This chain of action that was set in motion in life cannot be stopped by death. जीते जी इस व्यक्ति ने जिन गतिविधियों को शुरू किया वो मृत्यु से समाप्त नहीं होती, रुकती नहीं. मृत्यु उन गतिविधियों को रोक नहीं सकती. How profound it is to meditate on this truth, even if we do not completely comprehend the transformation of one action into another. इस गहरी सच्चाई पर सोचना बहुत महत्वपूर्ण है. अगर हम ये ना भी समझते हो कि किस तरह एक तरह की हुई गतिविधि दूसरी तरह की गतिविधि में परिवर्तित हो जाती है. And may those of you who do feel the presence of a separate life also consider that death has paralyzed only this body, that the mind has once again triumphantly freed itself, opening its way towards the light. और आप में से जो लोग इस शरीर से अलग
एक जीवन की सोच रख सकते हैं, उन्हें ये भी समझना चाहिए कि मृत्यु ने केवल इस शरीर को रोका है, लेकिन मन ने, चित्त ने एक बार फिर जीत पाई है इस समय से छुटकारा पाकर रोशनी की ओर जाने के रास्ते पर चलने की। Whatever our views, let us not weep for this body. हमारी सोच कोई भी हो, हमें इस शरीर के लिए रोने की जरूरत नहीं है। Rather, let us meditate on the root of our beliefs, and a gentle and silent joy will come to us. ऐसा ना करके हमें अपने जो विश्वास है, उनकी जड़ों के बारे में, वो कहाँ से आते हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा करने से एक सुहानी, शांत खुशी हमारे अंदर आएगी। Peace in the heart, light in the understanding. मन में शांति और समझ में रोशनी आए। With best wishes of peace, force and joy to all of us. हम सभी के लिए शांति, शक्ति और आनंद की शुभकामनाओं के साथ हम इस सेरेमनी को यहाँ पर अंत करते हैं। With these best wishes, we complete the ceremony. When you have completed, you can gently open your eyes. जब आप Peace, force इसको and पूरा joy कर लें, also. तो आप आराम से अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपने कैमरे को फिर से ऑन कर सकते हैं। Once you open your eyes, please switch on your camera so we know that you have completed and we can move to the next part. Sudhir, can you explain what is the usefulness of these ceremonies? Why we are doing this? Yes. I will start my explanation with a question. When you go to a relative or to participate in a birthday ceremony, in a marriage ceremony, or something like this, how do you feel? I'm sure you feel sharing that joy of the others. And if there is a sad event like somebody is dead and you go to your friend or relatives, you give them courage. जब आप, मैं अपनी बात एक सवाल से शुरू करूंगा कि जब आप किसी के यहाँ एक समारोह में के उपलक्ष्य में जाते हैं कि वहाँ एक किसी बच्चे का जन्म हुआ है या शादी है या ऐसा कोई खुशी का मौका है, तो आप किस लिए जाते हैं? निश्चित तौर पे आप उनकी खुशियों को बांटने के लिए जाते हैं, खुशियों में साथ देने के लिए जाते हैं, साझा करने के लिए जाते हैं। जब किसी के यहाँ कुछ दुखद घटना होती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो आप उनको हौसला देने के लिए जाते हैं। So ceremonies are meant to connect with each other, but here the ceremonies are also meant to connect with oneself. साधारणतया
जो इस तरह के समारोह होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए होते हैं। यहाँ भी इन समारोह का, इन विधियों का ये मतलब है कि हम एक दूसरे के साथ जुड़े, लेकिन उसके साथ साथ एक और नया मतलब है कि हम अपने मन के साथ, अपनी गहराइयों के साथ भी जुड़े। When we connect deep within ourselves, we understand life in a more deeper way with new perspectives. We understand that life is not just external actions, but there is a full world, a big world within this body, which may be 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet high, but is a whole world in that, which is much more than the total mass of the body. हम जो सेरेमनी की बात कर रहे हैं उसमें ये हिस्सा बहुत जरूरी है कि हम अपने अंदर के दुनिया के साथ जुड़े, हम अपने अंदर की दुनिया में विचरण करें, जो कि हमारा शरीर जो कि 5, 6, 7 या 8 फुट का है, उससे बहुत बड़ी दुनिया है। और वहां क्या है, वहां से हम पा सकते हैं हमारे जीवन का अर्थ, हमारी राह क्या होनी चाहिए, क्या हो गई है, उसको कहाँ लेके जाना है। ये सेरेमनीज जो हम करते हैं ये हमें अपने जीवन का महत्व, अपने जीवन का अर्थ समझने में मदद करती है। So that is the purpose of these ceremonies, that apart from the fact that we connect with others in special moments, which may be sad, which may be happy moments, we also do these ceremonies to connect with ourselves, with the world within ourselves, which helps us not only understand and realize, but also to experience the meaning of our life, of my life, the purpose of my life. Why am I born? What for? Maybe I need to change my direction. I find a new direction and a lot like that. So these ceremonies are not just formalities. They are not just to connect with others, but they are also to connect with oneself. So ये जो समारोह हैं, जो विधियां हैं, ये केवल दूसरों के साथ जुड़ने के लिए नहीं है, बल्कि अपने अंदर, अपने साथ, अपनी दुनिया से जुड़ने के लिए, ताकि हम अपने जीवन को, उसके अर्थ को समझ सकें, और अगर हमें अपनी दिशा बदलनी है तो उसको उस अनुभव के साथ हम बदलने के रास्ते पे चल सकें। तो हमारे लिए ये सेरेमनीज करना एक तरह की मेडिटेशन है, is like a meditation for us, an active meditation. So these are the purposes of doing these ceremonies. നമുക്ക് അതൊരു രത്നച്ചുരുക്കം മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റുമോ? Yes, please, please. Please explain in Malayalam. അബൂക്ക? ഓക്കെ. മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യം പറയാം. എനിക്ക് ബ്ലൂടൂത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് കേട്ടോ. I cannot hear you. അത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് ബോഡിയല്ല, ആള് വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിനപ്പുറമാണ്. ഒരാളുടെ മരിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ശരീരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടോ ശരീരത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടോ ദുഃഖിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്താണ്. ആ വ്യക്തിക്ക് നാശം സംഭവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സെറിമണിയുടെ രത്നച്ചുരുക്കം. ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ രത്നച്ചുരുക്കം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. We cannot hear you, Abu. അബൂക്ക പറയുന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് Lakshmanan, maybe you can do the translation. His mic is not working properly. ഹലോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ? യെസ്. ഓക്കെ, നൗ ഓക്കെ. പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സുധീർ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത്, നമ്മൾ ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ലാതെ ആലോചിച്ച് വ്യാകുലപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല.
കാരണം ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമല്ല, അതിനപ്പുറമാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതിലേക്ക് നമ്മളെ ചിന്ത കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് ഈ സെറിമണിയിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വ്യക്തിയെയും ആ ശരീരത്തെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ആ വ്യക്തിയുടെ ജഡത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിത്രം നമ്മൾ വേറെ തന്നെ മാറ്റി കാണുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയെ നമ്മൾ വേറെ കാണുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മരിച്ചിട്ടില്ല. ആ വ്യക്തി ശരീരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക് നിലനിൽക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടിനെയും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, ഈ സെറിമണിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തി, ഇപ്പോൾ ഒരു അബൂബക്കർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വി ആർ നോ മോർ കോളിംഗ് ആസ് അബൂബക്കർ, വി കോൾ ഹിം ആസ് കോപ്സ്. നമ്മളൊരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ അസീസ് ഭായ് ആരാവട്ടെ, ഞാനാവട്ടെ, ആരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ലക്ഷ്മണനാണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാറില്ല, അസീസ് ഭായ് ആണ് കിടക്കുന്നതെന്ന് പറയാറില്ല. ഡെഡ് ബോഡി എന്നാണ് പറയുക, ശവമാണെന്നാണ് പറയുക. മീൻസ് ആള് അബൂബക്കറും ലക്ഷ്മണനും അപ്പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രകടമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ സെറിമണിയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ചുരുക്കമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നമ്മുടെ പൊതുവെ ഈ സെറിമണീസിന്റെ എല്ലാ സെറിമണീസിന്റെയും, ഡെത്ത് മാത്രമല്ല എല്ലാ സെറിമണീസിന്റെയും പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അദ്ദേഹം ഇതൊരു മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഓരോ മെഡിറ്റേഷനിലും നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത് ഉത്സവത്തിന്റെ ആഘോഷത്തിന്റെ സമയത്തായാലും ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയിലായാലും നമ്മളൊന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിപ്പം മാരേജ് ഫംഗ്ഷനിലാവുമ്പോൾ ആ ആഘോഷം, രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു പുതിയ ജീവിതം, ഒരു പുതിയ കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള ഒരു ആശീർവാദം നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായാലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. വ്യത്യസ്തമായ ജീവിതത്തിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇത്തരം മെഡിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഈ സെറിമണീസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ഒരു വ്യക്തി മാത്രമല്ല, ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സെറിമണീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റ് ഒരു വ്യക്തി മാത്രം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയും. ആക്ച്വലി ഇത് മെഡിറ്റേഷൻ ആണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അവന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ലോകം, നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ മനസ്സിന്റെ ലോകത്തിനുള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്ന് പോകുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണിത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, ഞാൻ എവിടത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഈ കാണുന്ന ജോലി ചെയ്യുകയും പൈസ സമ്പാദിക്കുകയും ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും മാത്രമാണോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് മറ്റു പലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ആത്മാന്വേഷണമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അത് കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Sudhir, next. You are muted. Okay. The next point is that in today's situation, where, as Lakshmanan explained in the beginning, that people are being divided and a lot of violence is happening, and common citizens are feeling helpless on what they can do because people are isolated, disconnected. Even within families, people are disconnected. In neighborhoods, they are disconnected. In communities, in cities, and the country, everybody feels alone. And when this is happening, then few interests who have hidden violent motives, they are causing a lot of violence. So we will take suggestions. We will give suggestions here on what we can do about this situation. जैसा कि लक्ष्मणन ने शुरू में कहा कि आज लोगों को अलग-अलग जाति, धर्म और बहुत सारी चीजों पे विभाजित किया जा रहा है, और ये विभाजन की गति बढ़ती जा रही है, और इसके कारण लोग एक दूसरे से कटे हुए हैं, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, पूरे देश में, और वो मिलकर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और कुछ लोग जिनके गलत उद्देश्य हैं, वो हिंसा कर रहे हैं और हिंसा को बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अलग अलग हम कुछ नहीं कर पा रहे और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। तो हम इसके बारे में बात करेंगे, और आप लोग, हम लोग सभी कुछ सुझाव जो भी हम दे सकते हैं वो देंगे, ताकि वहां से हमारी गतिविधियों को एक नई दिशा मिले। इन मलयालम, लक्ष्मण।
ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു ലോകമാണെന്നുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ അകറ്റാനും മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ വേർതിരിപ്പിക്കുവാനും മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ പീഡിപ്പിക്കുവാനുമുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവനെ ഒരുമിപ്പിക്കാനുള്ളതല്ല. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുക, നമ്മൾ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ഒരുമിപ്പിക്കുന്നതാണ് നന്മ, ഭിന്നിപ്പിക്കുന്നത് തിന്മയാണെന്ന് പറയാറ്. അപ്പൊ എല്ലാ മേഖലകളിലും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും മനുഷ്യരെ ഒരുമിപ്പിക്കുകയും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിന് വേണ്ടി അവനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവനെ തയ്യാറെടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന പ്രവർത്തനം മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ അകറ്റുന്ന പ്രവർത്തനം, പല ഭരണകൂടങ്ങളായാലും മൂലധന ശക്തികളായാലും മറ്റു പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യരെ തമ്മിൽ വിഘടിപ്പിക്കുകയാണ്, അകറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ വിസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യനാണ് എന്നുള്ള ഒറ്റ വിചാരത്തിന്റെ പുറത്ത് നമ്മളെല്ലാം ഒരേ ഒരു വികാരത്തിനും ആണ് നമ്മൾ ഉള്ളത് എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ്. അതാണ് ഇത്തരം ഈ സെറിമണീസിലൂടെ നമ്മൾ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So whoever wants to speak, please open your mic and start giving your suggestions. जो भी बोलना चाहे अपना माइक खोलें और अपनी बात को सामने रखें. ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമ്മൾ അസീസ് ഖാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ഇന്നത്തെ ഈ സെറിമണീസിൽ നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും പറയാം, പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഏത് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം, നമുക്ക് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അസീസ്ക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും അവസരമുണ്ട്, 1 മിനിറ്റ് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അസീസ് ഖാൻ. ഇവിടെ ഇപ്പോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച ഈ സെറിമണിയെ പറ്റിയാണ് എനിക്ക് ആദ്യമായി പറയാൻ തോന്നുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 4 വർഷമായി മരിച്ചുപോയ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ജനാസ മക്ബറയ്ക്കരികെ ഞാൻ പോയിരുന്നു. അന്ന് പിതാവെന്ന് പറയുന്ന ആ വ്യക്തിത്വവും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ശരീരവും രണ്ടാണെന്ന് ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ സെറിമണിയോട് കൂടി നമ്മൾ ഭൗതികമായി കാണുന്ന ശരീരത്തിനപ്പുറത്ത് ആത്മാവ്, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നത് പോലെ, നാം രാവിലെ ഒരു വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നു, ഉച്ചയ്ക്ക് മറ്റൊന്ന്, രാത്രി മറ്റൊന്ന്, പക്ഷേ നമ്മുടെ ശരീരം ആ മാറുന്ന വസ്ത്രമല്ലാത്തതുപോലെ ഉള്ള ഒരു ഇൻസൈറ്റ് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഒന്നാണ്, നമ്മുടെ ഭാര്യ, മക്കൾ, നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരൊന്നും നമ്മളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നില്ല. ഈ ലോകത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക്, ഒരു സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നത് പോലെ ഉള്ളൂ എന്നറിയുമ്പോഴുണ്ടെന്ന ആശ്വാസവും, സാധാരണ മരണത്തിലൊക്കെ ആളുകൾ കാണിക്കുന്ന വെപ്രാളമൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകുന്ന നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്. മറ്റൊന്ന് യൂണിറ്റി, ഏകം സത്, നമ്മളെല്ലാം ഒന്നാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്നും ഹിംസ, മനസ്സ വാച കർമ്മണ, എന്തിനാണ് മറ്റുള്ളവരെ ഹിംസിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഒന്നല്ലേ, നമസ്തേ നമസ്തേ എന്ന് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ നമിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ദൈവികാംശത്തെയാണ് നമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാം എങ്ങനെയാണ് ദൈവികാംശമുള്ള നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ഇത് അഹിംസ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ, മനസ്സ വാച കർമ്മണ, അക്രമങ്ങളെ വെടിയാനും, മാനവസേവ, മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുക, സേവിക്കുക, അതാണ് മാധവസേവ, നമ്മുടെ ദൈവികാരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ്, ഇത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവാരാധന. ഏതാണ്? പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, നീ ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ സന്തോഷം വിതയ്ക്കുമോ, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവികാരാധന. അപ്പൊ ഇതിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ടൊരു ഇൻസൈറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ Aziz, if you speak for such a long time, it will be difficult to translate. So speak few sentences and give time to translate. Lakshmanan, okay, can you translate you need what he translation, said? please. Okay, I briefly translate. Last day he participated in his father's
death anniversary program, some religious ceremonies. But now, when he participated in the ceremony, he could understand that the body, after his death, if the body does not exist, but he is still living. So he could understand that body is not that person. He is that a person change as like he changes his dress in the morning and in the evening. This person accept one dress. Yeah, so he could understand that by participating in this ceremony, and that is the essence. अजीज ने अपना अनुभव साझा किया। उनका कहना था कि कुछ दिन पहले वो अपने पिता जो कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, उनकी मृत्यु के दिन को के ऊपर एक धार्मिक सेरेमनी हुई जिसमें उन्होंने हिस्सा लिया। लेकिन आज इस मृत्यु की सेरेमनी जो हमने करी, उससे उनको ये समझ आया कि शरीर अलग है और वो व्यक्ति अलग हैं, और वो व्यक्ति इस शरीर को छोड़ने के बाद भी मेरे मन में हैं। और उनको ये समझ आया है कि जैसे हम कपड़े बदलते हैं, तो उस व्यक्ति ने इस शरीर को धारण किया था, अब वो किसी और अवस्था में है। उनको आज ये अनुभव हुआ और उनको बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि हम अब बात करें, ये हम बाद में बात करेंगे या कर सकते हैं, लेकिन अब हम आज के मुद्दों के ऊपर हमें क्या करना है उसके ऊपर अपना सुझाव दें, ताकि हम अपनी आगे की गतिविधियां उस तरह से मिलकर आगे चला सकें। आई एम सेइंग दैट what Aziz has shared is his experience of the ceremony, which is fine, and but I would suggest that first we share our suggestions on what we want to do as our next activities, so that based on common suggestions of all of us, we can decide the next activity. And after this, we will have a testimonial session where people will share their experiences of being in the movement. तो इन गतिविधियों की बातचीत करने के बाद हम एक सेशन करेंगे जिसमें हर व्यक्ति 1, 2 या 3 मिनट में मानवतावादी आंदोलन में, उसके संस्थानों में जो गतिविधियों में उसने हिस्सा लिया है, उससे उसको क्या अनुभव हुआ है, वो ये साझा कर सकते हैं। So let us start on the suggestions of the activities that we should do. പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം സ്ഥിരമായൊരു വേദി ഉണ്ടാവാൻ നമുക്ക് പറ്റും. അത് ഞങ്ങളുടെ ട്രെയിനിങ്ങിനുള്ള ഹാള് കോഴിക്കോട് KSRTCക്ക് അടുത്തും മലപ്പുറത്തും മഞ്ചേരിയിലും. മറ്റൊന്ന് കൃത്യമായി മാഗസിൻ പുറത്തിറക്കാനും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗ്സുകൾ, ബുധനാഴ്ച കൃത്യമായി അതിന്റെ പോസ്റ്റർ, ഇതൊക്കെ സ്റ്റാഫ് സപ്പോർട്ട് കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ എളുപ്പമാക്കാനുള്ള ചില നിർദ്ദേശങ്ങളാണ്. Okay. Now Aziz is working in Convergence of Culture. He is planning for the growth of Convergence of Culture in Kerala. Actually, we planned to increase our numbers to 100 this year. By December, we are planning to increase our number to 100. And for this purpose, our newsletter, e-newsletter, we are publishing. So, at Calicut, he is residing at Calicut. Now he got an office. Near that, a small meeting room is available. So surely weekly meetings, regular weekly meetings are planning, occasional trainings. So these are the things now he is planning. अजीज केरल में कैलिकट में रहते हैं और उनका ये कहना है कि अब उनके पास वहाँ जगह है जहाँ वो कन्वर्जेंस ऑफ कल्चर, जिसमें वो हिस्सा लेते हैं, उसकी साप्ताहिक जो मीटिंग है वो शुरू कर पाएंगे। उसके बाद वो एक इलेक्ट्रॉनिक अखबार शुरू करेंगे ताकि लोगों को लोगों के साथ जुड़ा जा सके। और उनका प्लान है कि वो दिसंबर तक
अपनी जो सदस्यों की संख्या है उसको 100 पे ले जाने की बात करेंगे। Who else? और Yeah, I कौन invite Manjuja from Bihar. Please say something. मंजूजा, लक्ष्मणन आपको बोल रहे हैं कि आप अपना जो है सजेशन, अपनी बात रखें। आप मलयालम में भी बोल सकते हैं और हिंदी अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। She will speak in Malayalam. Yes, she can speak in many languages. Okay. Hindi, Yeah, Bengali. Manjuja. Please speak in Malayalam. सबको नमस्कार। मैं अभी हाल में जो हमारा अनुभव हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगी। Greetings to everyone. I will share with you my recent experiences. अभी तक वैसे हमारी एक समस्या है कि जो भी ऑर्गेनिज्म है या पार्क का मैटर है उन सभी में मुझे इन्वॉल्व होना पड़ता है। I have a problem that I have to participate in whatever activities are going on related to parks and related to whichever organism here, because we are few in numbers. तो अभी रिसेंटली एक खास उद्देश्य को लेकर के हमने एक कुछ जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं उनकी एक बैठक बुलाई। Recently, for our thought process as we planned, we invited and had a meeting with people who are interested in the political process of the situation around us. ये उनके कहने पर बुलाया गया था। वो बहुत दिनों से मांग कर रहे थे इस तरह के बैठक। This meeting was called because all these people were demanding such a meeting, that we should have a meeting on these issues. So we had a meeting. जब हमने बात किया कि हमारा जो पॉलिटिकल गतिविधि होगा वो एक जनरल गतिविधि नहीं होगा, पहले हमारा जो बेसिक चीज है उन चीजों को समझना, संगठन तैयार करना और उसमें उस प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। तो उनको ये चूंकि वो हमारे संगठन के पुराने लोगों में से नहीं थे, नए लोग थे, तो उनके लिए ये समझना काफी कठिन हो गया। We explained them that here, if we do the political activities, we will begin with the basic things of understanding our ideology, our way of working, and then we will start some activities on the ground. And since these people were not connected to us, they were totally new contacts. So it was a new thing. It was a difficult thing for them to understand that why do we want to understand these basics first. तो मैंने महसूस किया कि जो हमारा कामकाज का तौर तरीका है उनके लिए कुछ खास तरह के मटेरियल जरूर होना चाहिए जो उनको हमारे चीजों को समझाने के लिए मदद करे। So I felt that we need a kind of material that can explain them what we are in their perspective of understanding. They should be able to understand us and our activities. क्योंकि हमारा जो लिटरेचर है या सिलो का जो सिद्धांत है वो एकाएक समझना थोड़ा मुश्किल है, जब तक वो वीकली मीटिंग या एक लंबे समय के अभ्यास से इन चीजों को जाना जा सकता है जो हम लोगों ने जाना। Because the subjects of Silo, the principles, the ideology, this needs a regular practice and understanding by participation in the weekly meetings and activities over a long period of time. So we need a new kind of material to explain them our activities. तो मुझे ऐसा लगा कि आज के जो नए लोग हैं उनका जुड़ाव तभी इसमें उस तरीके से होगा जो उनको उनके अनुकूल कुछ सामग्री तैयार हो। So we felt that we need materials to explain to people of this kind our activities
which is a new kind of material as compared to what we have. जनरल जो साधारण संगठन है उसके लिए तो समस्या नहीं है, उसके लिए बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन जो ऑर्गेनिज्म वाइज है उसमें मुझे जरूरत महसूस हो रहा है. We have a lot of material to understand our generalities, but to explain the organisms, we need specific and special materials. तो इस तरह से हम लोग जो मीटिंग करते हैं, सीजनल मीटिंग करते हैं, या जो हमारा कई रेगुलर मीटिंग है, तो इस दरमियान इन चीजों को भी ख्याल करके हमें कुछ करने की जरूरत है, ऐसा मुझे लग रहा है. In the course of activities and meetings that we do, whether it is weekly meetings or seasonal meetings or various other kind of meetings, in that process, we also need to think of these specific materials which are needed for these situations. This is my view. क्योंकि आज के लोगों में बहुत जल्दी आगे बढ़ने की एक क्या कहेंगे प्रवृत्ति है, जो बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करते हैं कि हम चीजों को जिस तरह से हमारा साप्ताहिक मीटिंग में एक के बाद एक सिद्धांतों को समझ के या हमारे बाकी के चीजों को समझ के हम आगे बढ़ेंगे, तो ऑर्गेनिज्म में ऐसा करने के लिए थोड़ी कठिनाई हमने महसूस की. We feel that today the people are in a situation where they don't have the tendency to have time to understand things through weekly meetings over a long period of time, through practices and discussions and activities. They want to understand, they want to grab knowledge and understand things very quickly. So we need to think about this. कई हमारे ऐसे साथी हैं जो काफी दिनों से इस अभ्यास में लगे हुए हैं, जैसे अनिल जी हैं. अनिल मिश्रा ने काफी मेहनत किया है उन लोगों को इन चीजों को समझाने के लिए. काफी वो बताएंगे अपना अनुभव. मैं कहूंगी कि हमसे ज्यादा वो फील किए हैं क्षेत्र की चीजों को समझने और वहाँ प्रचार प्रसार करने में. तो किस तरह से वो महसूस करते हैं वो उनसे सुना जा सकता है. For example, we have one of our senior members, Anil Mishra, who has been participating in activities and meetings for a long time, and who has understood the situation of the area where we work very well. And we can hear from his experience also how things are. बस यही मेरा अभी रिसेंट अनुभव है, वैसे पुराना अनुभव तो मैंने कई For बार. the time being, this is my recent experience, and I wanted to share this. So let us invite Anil ji. आप इस क्रम में आगे बढ़िए. I'm asking Anil to move forward in this series. आज के मीटिंग में सबको प्रणाम. Good evening to everybody. दो माह पहले हम लोग एक मधवापुर ब्लॉक में एक प्रखंड स्तरीय कमेटी का गठन किए. 2 months ago in Madhwapur area, we formed a team of a particular region within the area. जी, और जैसे कि हमारे मार्गदर्शक महोदय डॉक्टर मंजू झा ने बतलाई हैं कि उसमें राजनीतिक पार्टी स्तर के लोग जुड़े हैं अभी. As Manju ji explained, the people who have got connected in that particular group are interested in political activities. अब वो प्रखंड स्तरीय कमेटी के माध्यम से अब हम लोग इस वर्ष में प्रयास में है जो पंचायत स्तर पे पहले कमेटी बनाने का काम करें. So we are with the aim of forming committees at the panchayat level during this year. और पंचायत लेवल के कमेटी बनने के बाद मेरा जो बात रखने का ये है, जैसे अभी हमारे मार्गदर्शक महोदय ने बताए जो कुछ मटेरियल की जरूरत है, तो कन्वर्जन ऑफ कल्चर के हिसाब से या
जो पार्टी के हिसाब से जो अभी हमारा कमेटी बन रहा है उसमें थोड़ा जरूरत है मटेरियल का. So as Manjuji has explained, we need specific materials to explain the party activities at that level to people. अब इस वर्ष में देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाते हैं हम लोग अपना बात रखने के लिए. So let us see how far we can reach with all these things in our activities. जी धन्यवाद. मैं इसमें we- कुछ कहना चाहूंगा मंजू जी और जी, अनिल जी. जी आपको कि ह्यूमनिस्ट पार्टी की जो 2 किताबें हैं, आइडियोलॉजी ऑफ वे ऑफ वर्किंग, जो कि हिंदी में भी उपलब्ध हैं, उसमें अलग अलग चैप्टर में ये चीजें बड़ी साफ समझाई गई हैं. आने वाले जी. दिनों में अगर शनिवार इतवार को हम लोग थोड़ी देर बैठ सकें तो मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ. I जी, said जी, that the 2 booklets of Humanist Party, one is ideology and one is way of working, which is also available in Hindi, has explained these topics very precisely. And maybe on this weekend we can have a meeting, I with them, and I can explain them that material. And I will send you these materials today night, Manju ji. Manju ji, मैं आपको आज ही इस मीटिंग के बाद वो मटेरियल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में भेजता हूँ हिंदी में. ठीक है. ओके. I think within few minutes we can just introduce some. Now, please introduce Sharafat and Mrs. Nasima and Ellen Matthew, Garima Shri and Manoj Kumar VC. Please. So let us do like this, Lakshmanan. Let us move to the next point and come back to this for just 1 second, Nasim. No, just Nasim, just 1 second, one moment. Hello, sir. What I Good evening. one Can moment. you hear me? I heard We can hear you. sound. Please wait for 1 moment. Please wait for 1 moment. So Okay. Lakshmanan, we can shift to the next point where each member can introduce himself or herself and share the experience of being in the movement so far, and then we can come back to the suggestions for the activities. Okay. मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग अगले पॉइंट पे चलते हैं जिसमें हर सदस्य जो यहाँ पे हैं वो अपनी इंट्रोडक्शन देंगे और मूवमेंट में या मूवमेंट की संस्था में हिस्सा लेने का उनका अभी तक का क्या अनुभव है वो साझा करेंगे. So Nasim can start. Nasim, you can. നിങ്ങളുടെ പേര് നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സംഘടനയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ മൂവ്മെന്റിന്റെ വളരെ അടുത്ത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും 1-2 വാക്കുകൾ സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും, അതുകൂടി ഒന്ന് പറയണം. ഒന്ന് നമുക്ക് നസീമയിലേക്ക് പോവാം. നസീമ. Okay, sir. Good evening. Can you hear me? I have some yes. sound problem. Okay. Okay, sir. Thank you. I am a retired principal, sir. Also a psychologist. Come from Guruvayur. Sir. Please wait, sir. Nasima, a retired principal. Okay. Now Okay. he is staying at Guruvayur, Yes, Kerala. Okay. नसीमा जी प्रिंसिपल के रूप में रिटायर हुई हैं और अब गुरुवायूर केरला में रहती हैं. I can realize I am not a Nasim. I am not a lady. I am a divine soul. That's my belief. Ever long belief, sir. I'm already on the way of yoga and meditation from 2001 and a strong follower, sir. If we lost Shiva, the energy force, thus mean the life force, we become Shava. So the totality is world is round, earth is round, then we are all same and same energies reflection in different parts in different area in amazing model. That's my ideologies. That's the creativity of God. Thank you, sir. मेरा सोचने का तरीका है कि हम शक्ति की अलग अलग प्रतिबिंब हैं और उसके माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और इस विश्व में हम विचरण करते हैं और हम एक शरीर ही नहीं एक आत्मा है.
അലൻ രണ്ടു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താവോ? മ്യൂട്ടാണ്. അൺമ്യൂട്ട് യുവർസെൽഫ്. Alan, please unmute yourself. Okay. Yes. Say I'm from Kerala, from South Kannur. Actually, I completed my graduation in BA English in literature. Since I came here to more than 5 months, so I can learn something very new in society based on economic cultures and human minds, and related of all humans are differently. So it's very happy to see all young and old faces here. Till the age are all keeping a good energy towards the society, and also there are a lot to learn and a lot to gain. That is the only thing. I just came here as a fresher, as new member of this family. And kindly thanks to Lakshman sir and Narayan sir for giving me a wonderful opportunity to be here. मेरा नाम एलन है, मैं केरल में कन्नूर में रहता हूँ और मैं धन्यवादी हूँ लक्ष्मण जी का और दूसरों का जिन्होंने मुझे यहाँ ये सब अनुभव करने का मौका दिया। मैं अपनी गतिविधियों से चीजें सीख रहा हूँ और मैं आगे भी सीखने की तमन्ना रखता हूँ। Oh, it's very. I have seen your speech and very words of related in Hindi and all this. I tried to learn Hindi, but I couldn't fluently speak on Hindi. So I was able to. But the Lakshman sir used to convert the speech of the words. I used to listen him very calm and quiet and very peacefully. And there are a lot to learn. I'm very happy to see your face to face. I would like to meet you in face to face then directly as a man, an eye for an eye. So it's very happy. I'm very hopefully I'm waiting for you. I hope you will come to Kerala and join with us. So warm and welcome country in Kerala. Very good, very good. मुझे बड़ी खुशी है जो सब मैं सीखा हूँ। मैं लक्ष्मण जी का धन्यवादी हूँ इसके लिए। मैं आप सबको केरला आने का आमंत्रण देता हूँ ताकि हम एक दूसरे के साथ मिल सकें और मैं और बहुत कुछ सीख सकूं। Oh, really? I didn't came to know that when you say this, I was very hopefully listening this. That's good. I couldn't hear you. Okay. Thank you. Sharafat, please introduce yourself. Hello, Sharafat. सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। सर, मेरा नाम शराफत है और मैं मिंती मधुबनी का रहने वाला हूँ। तो मैंने रिसेंटली 12th कंप्लीट किया था। तो मैं एक संस्था के साथ जुड़ा हुआ हूँ जिसका फील्ड वर्क वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। और अनिल सर और मंजू मैम के आज वजह से मैं यहाँ पे हूँ। Sudhir, you are muted. Sudhir, muted. My name is Sharafat and I am from Madhubani. I am connected to an organization working for empowerment of people, and I am thankful to Manju ji that I could come here. Hi, Sharafat. Congratulations. Carry on. आप कुछ और बोलना चाहते हैं तो बोलिए। ओके। माफी चाहता हूँ, किसी का बार-बार फोन आ रहा था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कनेक्ट करने में। कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। Maybe now Manoj Kumar can speak. Yeah, Manoj. Hello, Manoj. Welcome. Okay, we can yeah, go over to Garima Sri is there. Sorry, Garima, आपकी बारी है बोलने की। आपका अनुभव साझा करिए और अपने बारे में बताइए जो आप बताना चाहते हैं। नमस्ते। Good evening to all. Yes, तो मैं बिहार से हूँ I am from और Bihar. yes,
जब मैं मधुबनी में काम कर रही थी महिलाओं के लिए और महिलाओं के साथ, उसी दौरान मेरी मुलाकात मंजू आंटी से हुई। When I was working on women-related issues in Bihar, I came in contact with Manju ji. हाँ, और तब से लेके अभी तक जो भी मैंने ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के बारे में जाना, मैं उनसे जुड़े जितने भी लोगों से मिली और जितने भी मीटिंग्स में शामिल हो पाई, From then on, whatever I have understood about the humanist movement from her and from meeting other people connected to her and participating in the meetings and activities, तो उससे जो मेरी ट्रू एक्सपीरियंस है, मतलब फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, वो ये है कि ये मेरे लिए एक बहुत अच्छे लोगों का समूह है जिससे मैं जुड़े रहना चाहती हूँ। so my experience is that deep in my heart, I feel that this is a group of good people, and I would like to remain connected with such a group. मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं इससे जुड़े लोगों से मिलती हूँ, बात करती हूँ, तो मुझे लगता है जैसे मैं एक साथ कई तरह की चीजों के बारे में जान रही हूँ, समझ रही हूँ और बहुत बार एक कनेक्शन फील करती हूँ कि जिन चीजों को मैं हमेशा सोचती थी, लोग उस तरह से काम कर रहे हैं सच में। I feel, I experience that whatever I have been thinking, there are people who are working on those things already. And this is a wonderful experience for me. And I have learned a lot of things which I did not know earlier. हाँ, बट मेरे लिए डिसअपॉइंटिंग बस एक चीज है जो भी मंजू आंटी ने कहा, वो है कि मुझे ऐसा बहुत वक्त लग रहा है, मैं चाहती हूँ इसे मैं झटपट से, एक हड़बड़ाहट है मेरे अंदर कि मैं जल्दी से चीजों को जान लूं, समझ लूं, ताकि मुझे ये पता हो कि मैं किन चीजों से जुड़ू हूँ। मेरे अंदर वो पेशेंस नहीं आ पा रहा है, मुझे नहीं पता मैं इससे कैसे डील करूं, बस एक यही समस्या है मेरी। I have a internal problem that I want to understand all this very quickly, but that is not happening. I feel that I want to understand, I want to realize all this very, very quickly, but that is not happening. So I'm a little upset with myself that why I'm not able to grab all this very quickly. This is the only problem I have. Yes, so this is me and I am Garima. So yeah, this is my little introduction. Thank you all. Garima, one request that little by little you grasp about the humanist movement, and if you can, if you learn English, then you can grab quickly because all information are available in net, Silos net. Then you can search from there. You can study very well. Even though you are not know English, no problem. We will give you all the information and all the literature to your own language, but little by little you study and you stick up with this movement. This is a very good organization, and you can do lot of things to your Bihar people. I think so. लक्ष्मण का ये सुझाव है गरिमा के लिए कि क्योंकि हमारा ज्यादातर सामग्री अंग्रेजी में अवेलेबल है, तो एक तो आप थोड़ा अंग्रेजी समझने की कोशिश करें ताकि इंटरनेट पे बहुत कुछ है जो आपको जल्दी मिलेगा, लेकिन आप धीरे धीरे इसमें सब कुछ सीख पाएंगी और आप इस घबराहट में ना रहें। और वैसे भी और लक्ष्मण ने उनको ये भी प्रॉमिस किया है कि हम आपको आपकी भाषा में सारी सामग्री उपलब्ध कराएंगे, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग. सो लक्ष्मण विल ट्रांसलेट एवरीथिंग इन हिंदी and give it to Garima so that she can understand it quickly. Thank you, Lakshmanan. Thank you very much. Thank you very much. Sudhir, I will come to Kerala and touch your feet for that. No, you see, better I will teach English here. That is the easy way. But you said that I will provide you material in your language. That is also available. So you do that and I will become your shishya. Yes, yes. I will make you my Manoj guru. Kumar, can you hear? Manoj, I think he is not well. Okay, no problem.
Nasima, Gerisri, one moment. You open your video. We can take a photo. Gerima and Nasima, please open your video. Okay, Let us thank you. say peace, force, and joy, and we take one more picture with that. Okay, okay. Peace, force, and joy to all. तो इस तरह हमने अपनी इस मीटिंग का जो एक फॉर्मल हिस्सा था वो पूरा किया, और जैसे कि हम लोग एक समारोह में मिलते हैं, हम लोग अगले 10 मिनट तक इकट्ठे रहेंगे। हमारा समय हमने 9:30 का तय किया था, और इसमें जो भी बात हम रखना चाहें, जो सवाल पूछना चाहें, सबका स्वागत है। आई एम सेइंग दैट वी हैव another 10 minutes of our scheduled time. So just like when we meet people in a ceremony over an occasion, we are meeting here today. So whatever we want to ask or share or tell, anybody wants to do that, we are welcome. We have 10 more minutes to go, unless you want to close it now. So we can all switch on our camera, our mic, and speak whatever we like to speak. No problem. मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके बारे में हमारे क्या विचार हैं? The violence that is happening across Manipur, what would we like to say or share or give ideas about what we can do about it? I think we can make a protest in this meeting. We can make a statement that this meeting, this seasonal assembly, strongly protest against the violence happening in Manipur district. So immediate intervention of president and the whole central ministry should create a non-violent atmosphere in Manipur. That is my request. So we will give a press लक्ष्मण का release ये also. सुझाव है कि इस मीटिंग में हम एक तरह का प्रस्ताव पास करें कि मणिपुर की हिंसा को रोकने के लिए तुरंत सरकार और उनकी जो भी मिनिस्ट्रीज उसके लिए जिम्मेदार हैं वो उन कदमों को उठाएं, ताकि तुरंत एक अहिंसक वातावरण वहां बने और लोग इस हिंसा से छुटकारा पाएं। आई सपोर्ट यू लक्ष्मणन, मैं आपके साथ हूँ एकदम। ये आवश्यक। Okay, मंजू। आप क्या कह रहे हैं मंजू? नहीं, आवश्यक है कि हम मिलके कुछ इस तरह के कदम उठावें ताकि वहां के लिए It is necessary that we together do something about it. आप कुछ सुझाव देना चाहेंगे कि हम मिलके क्या कर सकते हैं? डिफरेंट स्टेट से अगर वहाँ इस तरह के पत्र जाएंगे या वहाँ के सरकार को हम लोग कुछ कह पाएंगे तो उसका कुछ असर। If we can send some protest letters to the government there and at the center, whatever pressure we can create, we should do. This is what she is saying. Yes, that is one thing. One recommendation. Why one that we conduct an online meeting and with a black ribbon. Yeah. That is it possible? का सुझाव है कि हम ऑनलाइन मीटिंग में लोगों को बुलाएं और हर कोई अपने मुंह पे काली पट्टी बांध के वहां पे आए। Online protest, because I think tomorrow morning or tomorrow evening we conduct an online protest that every person attending in the meeting band his eye with a black ribbon. That is also a possible protest. So we can suggest it.
all the members of the humanist movement participate in the online protest. Sudhir, is it possible? Yes. But we have to shape it. Yes, we have to shape हमें it. इसका कुछ ऐसा रूप बनाना पड़ेगा जिससे ये बात लाखों लोगों तक पहुंचे. We have to shape it in such a way that the matter should reach lakhs of people. Yes. For example, if people from different areas can take a group picture of whatever 2, 1, 5, 10 and send it to a group that we form on Facebook with their faces covered with black cloth, so more and more people can join that. मैं कह रहा हूँ कि अगर हम Facebook पे इस प्रोटेस्ट का एक ग्रुप बनाएं और वहां लोग अपनी और अपने परिवार साथियों की ग्रुपल फोटो भेजें जिसमें सब लोग अपने मुंह पे काली पट्टी बांधे हों, तो एक प्रोटेस्ट के रूप में वो इसके बारे में करें और इसको सारी फोटोज को हम फेसबुक पे दिखाएं. अगर हम ये कोशिश करके हजारों लाखों लोगों को कनेक्ट करें तो शायद कुछ इससे फर्क पड़ेगा. Yes, that is also good. We can start it from tomorrow. 2-3 days we can provide. Tomorrow, Wednesday, no, Thursday, Friday, Saturday. Within 3 days, they can take photographs and upload in the WhatsApp group or Facebook group. That's also a good suggestion. We can demand it. अगले 3 दिन के लिए ये कॉल कर सकते हैं कि वो लोग या तो फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेजें और उसको हम एक जगह पे इकट्ठा करें. यस. ओके. I think we can close our meeting. If you have anything, अगर कुछ और बात नहीं है तो हम अपनी मीटिंग को यहाँ समाप्त करते हैं. किसी को कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो फिर हमारा टाइम हो गया है, हम मीटिंग को खत्म करते हैं. Okay. Manjuja, do you want to? मंजू जी, आपको कुछ कहना है? अनिल जी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए. हमारा एक सुझाव है कि ऑनलाइन मीटिंग में ठीक है, आदान प्रदान हो जाता है, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें एक फिजिकल मीटिंग की आवश्यकता है. I have a feeling that online meetings are okay to go through certain situation, but we need physical meeting. Yes, surely we can take. You make a physical meeting there. It's a physical meeting there, and protest by closing your eyes with. You are talking of one thing, Lakshmanan. You are talking of one point, and she is talking of another point. You are talking of the protest, and she's saying that we also need to organize our physical meeting. Oh, all the members, but is it possible now? How is Why possible? not? We have done it in the past. We can do it again. We can have a meeting at Kandroli. We can have a meeting in Kerala. We can have a meeting in Nari. Yes. Okay, that we. तो हम इस चीज का प्रस्ताव रखते हैं. तो हम भी तैयार हैं, जैसे चाहे कर सकते हैं. ओके, ठीक है. हम इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग सबके साथ शेयर करेंगे तो सबको पता लगेगा कि हमने क्या बात करी है. We will share the recording of this meeting with all our people, so everybody knows what we have done and what are we talking about. And also, I will write something about this seasonal assembly, and we'll share and the discussion. What a discussion come up with. And also, Manjuja make a request in the humanist movement group that we should protest against the atrocities in Manipur. You can write something. लक्ष्मण बोल रहे हैं कि मैं आज की मीटिंग के ऊपर कुछ लिखूंगा भी और सबके साथ साझा करूंगा
और उनका कहना है कि मंजू जी मूवमेंट के ग्रुप में भी लिखें, सब लोग लिखें कि हमें ये प्रोटेस्ट में भी हिस्सा लेना चाहिए और हमें अपनी जो फिजिकल मीटिंग्स करनी है उसकी भी प्लानिंग करनी चाहिए। ओके ओके फ्रेंड्स, Okay, let us peace, close our force and meeting. joy to all of Okay. you. Peace, सभी के force लिए and joy to शांति, all. Peace, शक्ति force और and joy आनंद। to all. बाय। Peace, force and joy. Thank you, sir. Thank you, Nasima. Thank you. सबों को धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद. जी। Nasima, okay. Bye. Nasima, എല്ലാം ഈ വീക്ക്ലി മീറ്റിംഗിൽ വരണം ബുധനാഴ്ച. ഇന്ന് വന്നല്ലോ. Okay, okay. Sure, sure. Thank you. Bye. Bye.